Jopuonjre duto mantiere kuonde tiegruok mamalo e pacho ka ibiro lok e bwo chenro manyien mar tayo somo tok paro ma chikno puodhi kaka chik. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba mane lose mbalariany ma Kisii omedo dok ne paro ma chikno kowacho ni okelo lokruok maduong' e chenro mar siro somo kendo lombo joket mwandu e keto mwandugi kuom jopuonjre. Simfro Sokinda nigi ler. Paro mar chik mar siro somo e kuonde tiegruok mamalo mong'ere kaka Tertiary Education Placement and Funding Bill 2026 medo yudo sir kowuok kuom jokanyo e sekta mar somo. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba olero ni yore ma sirikal osebedo ka tiyo godo e temo siro somo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kosenyuolo olemo makare. En gimomiyo thoth mbalariany sani tur kod gope kaloro ni sirikal norem chiwo sir kaka dwarore. As at 2022, the debt that the universities were facing was almost 67 billion. The government then, this administration, came up with the new funding model, which was student-centered, which had percentages and which was based on the MTI. That means the means testing instrument. We realized that a number of students who are admitted to the high-cost programs such as medicine, engineering, were dropping out because we were actually, at that point, funding parents as opposed to funding students. Ogamba mane lose mbalariany ma Kisii e nyasi mar medo jiwo dhok mar Kiswahili e alwora mar Afrika ma Ugwe olero ni pogruok maduong' mantiere kind kaka yande sirikal duto siro somo kod masani manie od bura en ni wang' ni oging'i nyalo mar janyuol. What we are saying is that we are availing enough resources and each and every student who has been admitted by COOPs to the universities would be able to get funding for whatever course that they have been admitted. Now, what happened is we just changed the model from looking at what the parent can afford into looking at what we are funding. Ogamba okwedo to mamoko kuom oganda ni godo e wi chenro manyien ni kowacho ni thoth joket mwandu oseyiere kode kendo singo mar siro sirikal poni chikno puodhi. Once we changed this, it was now possible for private sector to look at this funding as an investment. And when we had negotiations with the private sector, they said, if we look at it as funding a doctor, as funding a lawyer, as funding an engineer, as funding a teacher, then it becomes a bankable and fundable investment. Paro mar chik sani ni nyimo od bura ka igeno twak e wiye thuolo mabiro. Ka Ogamba olero ni poni opuodhe ibiro lok jopuonjre duto masani kuonde tiegruok mamalo mondo chak tiyo kode. This particular bill has mechanisms input to ensure that you are going to be able to repay, and we anticipate that we'll have a repayment rate of about 85%. And if we have a repayment rate of 85%, we then have a sustainability of the fund. At whatever level the bill becomes operational, we'll transition the students into that program. So we'll have a transition period. You don't need to worry about September. You proceed the way it is, but immediately the bill becomes law, we transition all the students into that fund. Simfro Sokinda, Ramogi TV.